Okay. So you are welcome everybody here. Sisi wote tumekaribishwa hapa. As we have said that today is a seniors day program. Kama tulivyosema leo ni siku ya wazee. That's why we have invited you here so that we can share together as usually some of the programs we have here in our church. Na ndio maana tusema mkuwe ili mkuwe katika hii program tunaona hapo kanisani. And as we say, this program is not only for C3 church members only. Na hii sio tu ya Wakristo wa C3 Church. We need for sure to know that it's not really for our members of the church only. Na ni lazima tujue kwamba sio tu ya Wakristo wa C3 Church. But it's also for other seniors you can have here in Calgary. They can be Catholic, they can be Muslim, they can be other people who are willing to join our program here. Inaweza kuwa ni wengine wenye Makatoliki, wengine makanisa, Waislamu, wanani wenye wanapendelea kujiunga na sisi. So as we said, we know that seniors, they are people who have served this country in many things. Najua kama wazee ni watu wakati walikuwa vijana walitumikia hii nchi katika njia tofauti. So now we would like to value them, to have this time of sharing with them, so that also we can uplift their confidence. We can show them that we value them, we love them. Hii ni katika hali ya kuonyesha kama tunawapenda na tuko pamoja na wao. And this country is really a country of let me say, it's a country of equality, so a country of opportunities. It's a country which want to take people at the same level. Na hii ni nchi ambayo inapendelea kuchukua watu wote kwa niveau moja. You may be youth, you may be an adult, you may be a senior. All people are the same. Unaweza kuwa uko kiana, uko ushokana matirita ama uko mzee, lakini hapa Canada watu wote ni sawa sawa. For that reason we are going to start by a prayer. Kwa hivyo tutaenda kufungua kwa maombi. And I would like Pastor Charles to open with a prayer before we begin. Kwa hivyo utamwalika Pastor Charles atufungulie kwa maombi mbele tuanze. You are welcome, Pastor Charles. Baba, tunakushukuru tena wakati wa Mwenyezi Mungu mwenye nguvu na uwezo. Tunakushukuru kwa neema yako na pumzi unatupatia kwa siku ya leo tena kukutanika mahali hapa. Jehova, tunaweka programu ya mikononi mwako, uanze nasi. Tufungue masikio yetu na kimwili tusikie yale tunafundishwa. Mungu uwe pamoja na mwalimu wetu na sisi wenyewe tunakuja mikononi mwako. Katika jina la Yesu Kristo Bwana mkombozi wetu. Amen. For that reason I don't know if my master can give us a short song. Yeah. Can you give us a short song? Milele Mungu wa baraka ni Yesu. 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 Mungu wa baraka. Maisha yetu kwa baraka. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Thank you very much. Asante sana. Maybe I will request each and everybody to stand up a little bit. Tusimame kidogo sababu tunaanza kusinzia. I can see some people are trying to sleep. Wanaanza kulala. So we are going to maybe to stretch a little bit. Taenda kufanya mazoezi kidogo ili tumwili. Let us move a little bit our hands. We just only slowly like this, Yeah. Pole pole, slowly. Pole. Yeah. Towards. Yeah, to warm up a little bit. Pate kidogo kayasho kidogo tu. Sitoke macho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let us take us our neck. Kamata shingo hapa tu. Anaikala. Yeah. Utalachoka. Take our neck. Can you move a Kamata little bit? shingo tuzungushe Move na a little bit. Yeah. You're gonna feel okay Tusikie- in your neck. Utasikia vizuri kwa shingo. Yeah, you're gonna feel it in your neck. Sometimes you sleep and you wake up Kama badly. unalala au kulala vizuri. It's very, very important. This even for seniors. Yeah, Yeah, kila it's mtu very, anasikia. very, you feel very, Sikia very. labda unachoka. Yeah, yeah. Thank you. You may be seated. Keti. You may be seated. So today we are going to enter directly in our today's training of today. Discussion. Leo taenda katika mazungumzo yetu ya training. We are Saturday, August 17, Leo ni siku ya posho 17 2024. mwezi wa 8 224. So it's our first training of this year, Hii ni training yetu ya mwaka huu. and I think it may happen that we may have 2 more or 3 more. Labda itafika hata tufanye 2 ingine ama 3 ingine mbele. So it means this is our first training, Na hii ni ya kwanza. and today we're going to speak about combating fraud and seniors abuse. Leo tutaenda kuzungumzia kuhusu kuibia wazee ama kuwaweza kuwaonea, kuwadhulumu. First of all, Pastor Mont, combating fraud, we combat fraud, Kwa hivyo tunapiganisha ili kuibia and seniors abuse. na wazee kuwaonea. So yes, we combat fraud and we combat also abuse. Tunapiganisha ile kuibiwa na kuonelewa. Yes. So in our contents of today, we're gonna touch three items or 3 things. Tutaenda kugusia mambo matatu kama ine. We'll try to understand what is the meaning of abuse, the definitions, Tutaenda kujua kwanza ile kuonewa maana yake nini, and who are at risk, ni nani mwenye yuko katika hiyo hali mbaya, and maybe if we have time, 10 common forms of elder financial abuse. na kama tuko na wakati tutagusia namna gani wanaonea wazee hasa katika hali ya kipesa. Yes. I'm saying we're gonna define abuse, Nimesema tutaenda kuzungumzia kuhusu kuonelewa, who are at risk of the abuse, wanani wale wako katika hiyo hali kabisa ya kuonelewa, and also 10 common form of elder financial abuse. na kama ikiwezekana aina 10 ambayo ya kifedha ambayo inaweza kutunga na kuonea. So now, what is the meaning of abuse? Hiyo kuonelewa maana yake nini? So according to the definition normal of abuse here in the province of Alberta, the definitions that they agree together in this province, Katika hii mji hapo mahali tunaishi Alberta, they are saying that elder abuse is intentional
Na kuonelewa kwa mzee ni vitu linafanyika kama vile kwa parentation. Is a negligent disregard Ni katika hali ya kuachiliwa ama kudharauliwa occurring within a relationship of a family. Inaweza kuwa katika jamaa. Trust or dependency directed Katika kutumainia ama kuaminia at someone who is 65 years of age, kuanzia kwa mtu mwenye na miaka 65 na kupanda or older. Yeah. So now this abuse can cause what? Na hii kuonelewa inaweza kutumwa inaleta nini madhara yake? It can cause physical harm. Inaweza kufanya hali ya kimwili, kuguswa kimwili. It can cause physical harms, maybe when you are beaten. Kimwili, yani mtu anaweza kupiga. Somebody can slap you. Mtu anaweza kupiga ama namna gani? Sometimes someone can do like you like this. Labda kwa nani mtu anakumewa usiki yake wewe. That is a physical abuse. Hiyo ndio hali ya kimwili unaweza kuabuse. There is also in emotional or psychological harm. Na pia iko na nyenye ya psychological, yani akili. Maybe somebody can insult you. Mtu anaweza kutukana. Or he's trying to neglect you. Ama kudharau. He sees you like you don't have any importance. Anakuwa kwamba haona mafaa. And when you see that, you are not really okay within yourself. Na wewe peke ukijiona hivyo unajisikia kama haujisikii vizuri peke yako. It's really different from a physical one. Na hiyo iko tofauti katika hali ya kugusa kimwili. Where somebody touch your body. Kuliko mtu mwenye akigusa. But here somebody also, the way he's behaving, his body language toward you. Lakini ile gisi mtu anavyojifanya kwako katika hali ya kuongelesha. And that is a psychological one. Na hiyo iko vitu nyiko kiakili. Or we say it's an emotional one. Ama ni kitu nyiko emotional. Misappropriation or misuse of money. Na gisi ya kutumia pesa kwa hali haiko mzuri. Of a senior. Kwa wazee. That is an abuse. Na hiyo pia ni katika kuonelewa. So we can have a very very long list of the abuse people they can have. Unaweza kuwa na vitu mrefu kabisa ya gisi mtu anaonelewa. This is only a short list of items you have given. Na hiyo ni kwa kifupi tu. But there are so many abuses people they can seniors they are victims in the community. Lakini kuko mambo mengi ambayo katika community yetu watu wanapitia katika hali ya waone. So now who are now at risk of this? Wanao wako katika hiyo hali. It means we are having a category of people who are at risk of these things we have said here above. Kwa hivyo kuna watu ambao wako katika hiyo hali ambayo tumezungumzia hapo juu. People who are at risk there are people who are alone or isolated. Hasa ni watu wenye kuishi peke yao ama wenye wametiliwa pembeni. It means if you are alone in the house, kama uko peke yako ndani ya nyumba, as a senior, kama mzee, you are isolated. Umekuwa mtu ambao umekuweka pembeni. It may happen that you are a victim of this kind of abuses. Kwa hivyo wewe unaweza kufikia mambo kama haya. So secondly, who are at risk? Nani mwingine wa pili? Are people with physical or mental disability. Ni watu wenye wako na problem ya akili. So if you have a physical problem, kama uko na problem ya kimwili, or you have a mental disability, ama hali ambayo siwezekana na ndio na kafu mko mnakuja napenda kuna kafu. So it may happen that also you find yourself you are under or you are under risk, you are at risk. Kwa hivyo pia unaweza kujikuta katika hiyo hali. Who are also at risk? Nani iko katika at risk? Are people with a limited understanding of finance, of their finance. Ni watu wale ambao hawaelewi kuhusu hali ya kipesa. Due to a language limitation or cultural bias. Kwa sababu ya lugha ama hali ya kimila. It means if you don't have a good understanding to know how to manage your money, ni kama vile hauelewi jinsi ya kuweza
kunani kuhusu na pesa zako. Sometimes there are even people who don't know how to count their money. Kuna watu hawajui hata kuhesabia pesa zao. They give him maybe 1,000 Canadian. Baada kuweza 1,000 Canadian. But he doesn't know how to count that. Hajui kuhesabia zile pesa. That person can be easily at risk. Kwa hivyo hiyo inaweza kuwa ni rahisi kwa mtu yuko katika hali ya kuonelewa. It may happen also that you don't know the language of the country. Unaweza kuwa hujui lugha hiyo nchi. It means also people also they can also be easily to be at risk because they don't know how to speak the language. Naye pia inaweza kuwa ni hiyo hali ambayo inaweza tokea kwa wale wenyewe katika kwanza ba. Inaweza kuwa katika hiyo hali pia ya natokea katika hiyo hali ya kwa moyo risk. We are talking also about the cultural barriers. Kama tunazungumzia kuhusu kimila, if you don't understand you don't know the culture of the place where you live, na kama hujui kimila mahali unapoishi, it's easily also to be at risk because when you don't know how people they live, what is their culture, what are the kind of the things they do, how they greet one another, who is the person you can welcome the house, to know how you can all those things. If you don't know how to interact with them, those things can be also things which can really make you to be at risk. Na mfano kama uko katika mahali nchi ama nafasi kwenye hauyo kuzungumza lugha, hauyo kisa kusalimia wale wenye kwa maana nafasi, hiyo pia inaweza kutuma hautajisikia uko huru. So who are the people who also can be at risk? Nani wengine wanaweza kuwa at risk? There are people who has been also who are they were victim before of the abuse. Na kuna wale wengine watu ambao walikuwa victim mbele kwa ajili ya kuwa wakosea. People who have been victim of an abuse in one way or another can also be victim in this kind of abuse we are talking about. Na kuna wale ambao walipitia mateso ama walikuwa abuse kule mbeleni na pia wanaweza kupitia hiyo abuse hapa. So we understand that those are the people we are saying here can really be at risk. Na tunaelewa hapa njoo hiyo ito tunazungumzia hapa. So now we have said we covered already let me say the first point when we said that we are going to define what is the meaning of abuse. Kwa hivyo tumekwisha kueleza ile tulikuwa ya kwanza kusema maana abuse. And the second point it was to say about the people who are at risk. Kwa hivyo sasa nikuzungumzia wale ambao watu wako katika. No, I'm saying the second point it was to say about the people who are at risk. Kwa hivyo point ya pili ilikuwa ni kuzungumzia kuhusu watu wako katika risk. Now we are going to speak about 10 common form of elder financial abuse. Kwa hivyo tutaenda kuzungumzia aina 10 za financial abuse. Hali ya kipesa. This is very, very important. Na hii ni ya muhimu sana. Financial abuse is not only for seniors. Kwa hiyo haiko tu ya wazee. Sometimes it can be also to young boys, young lady. Inaweza kuwa hata kwa kijana msichana, kijana mwanaume, kwa watu wanyosha kwa adults. Even also to you. Hata kwa vijana wengine. So we never know when we can be victims. Hatuwezi jua wakati gani unaweza kuonelewa. But here we are talking about the abuse that most of the seniors are victims because they are most vulnerable. They are the most vulnerable that we are insisting here. Kwa hivyo tunazungumzia wale watu ambao wanaonelewa zaidi. So we are saying seniors they are really the most victim. Kwa hivyo wazee wako sana kwenye kuonelewa. So now here we are going now to touch in these 10 common forms of elder financial abuse. Kwa hiyo tunataka kuzungumzia aina 10 za pesa za kuweza kuonelewa. There is first the first abuse we can talk about is abusing power of attorney. Kwa hivyo ya kwanza ni nguvu atomisi. Attorney is like you have been given authority in order to represent somebody in what is concerning his money.
Anthony ni kusema ni mtu mwenye wamepatia nafasi ya kuweza kurepresente mtu juu ya pesa. It means you are trusted in order to represent somebody in what is concerning his money. Mtu ameaminiwa na akapatia nafasi kwa ajili ya pesa. And you are being given that power we call power of attorney. Kwa hivyo mpatie nguvu ama mamlaka ya kuongoza zile pesa yake. And most of the time, for somebody who has been given this power, you will see it may happen that there may be even a lawyer who will be there in order also to testify that there have been that agreement between two persons that you will be representing that person. Let us move, please. Let us move. So we are here at this point of talking about the power of attorney. Kwa hivyo tuko katika hali ya kuzungumzia power of attorney na mamlaka ya kupewa juu ya. So it means you are there to represent somebody in his affairs. Kwa hivyo uko hapo juu ya kuweza kuwakilisha mtu juu ya pesa. It can be maybe it can be money. Inaweza kuwa ni pesa. It can be his property. Inaweza kuwa ni mambo maisha ni vitu yake. So it means when there's somebody who's representing a senior in that category or in that form of abuse, we say that the person who's representing him is having what we call the power of attorney. Kwa hivyo kama uko katika hiyo hali, ni huyo mtu mwenye anawakilisha mtu kwa ajili ya pesa, ndio anaita hiyo nani attorney. So now the abuse can occur. When the abuse can occur here now? Na wakati gani abuse inaweza kuwa hapa? The abuse can occur sometimes when this person who's representing you, ni wakati mtu mwenye anakuwakilisha takes mpatie when he takes your asset or he gives it to somebody else. Na kama anakamata vitu yako anapatia mtu mwingine. That what we are saying there means he's abusing you because he was representing you, but he's now taking advantage on you, and he can take your asset or he can take your property. Ni mtu mwenye anaweza kuwakilisha vitu yako na anaweza kukamata mali yako. So that we are saying it can be money, inaweza kuwa pesa, it can be your house, inaweza kuwa nyumba yako, or other things which has value. Na vitu vingine vinakuwa na maana. So secondly, another form of either financial abuse can be pressure. Unaweza kuwa tena ni pressure. Kuzungumzia zaidi sababu vile no pressure to have pressure on somebody, pressure. Kama vile sio kukandamiza, tuseme pressure kukandamiza. Yeah, it's a pressure. It's like forcing somebody. You are applying force on somebody. Wanatumia nguvu kwa ajili ya mtu mwingine. Threat or intimidation. Kufanya hivyo ama kuintimidate. So this occur when somebody attempt to force an older person to sign, maybe to sign a ownership of assets. Katika mtu anaweza kusema usinye juu ya vitu yako. Or make them a beneficiary of their will. Ama pato kuweka kama wewe ndio utakamata ile vitu na master ngende mbele kwa rondo kama sukari. Wewe unaweza kukamata ama unaweza kusema usinye juu ya vitu yako. Now, in order to know this person may be in order him to arrive to his goal, which kind of the pressure maybe he can use here, maybe it can be a physical pressure or it can be a emotional pressure. Anaweza kutumia ya kugusa kumwili ama ya kiroho. Yeah, that's where we are talking here about pressure, and we are talking about intimidation. It means he used force, using power in order to intimidate you so that he can take advantage on the things you have. Kwa hivyo anaweza kutumia nguvu, anaweza kutumia force juu ya kuweza kuintimidate vitu yako. So understand also that is another kind of abuse, a form of abuse. Na hiyo tunaweza kuelewa ni nyingine njia ya kuweza kuonelewa. So there is another abuse that elders are victim is what we call fraud, fraud and scams. Hiyo na nyingine nayo njia wanakuiba
So this occur when a third party deliberately sets out to falsely again a person trust, to fraud them and to steal their money. Let me explain here. Here in fraud here, and we are talking about a third person who is also entering. When we talk about a third person, it means already we have two persons who are there already. Kwa hivyo tunapozungumzia mtu watatu, yani huko tayari watu wawili wako pale. It means these two persons, they have right in what they are doing. Kwa hivyo watu wawili wako na hiyo mambo fulani ama wako na sheria kwa ile mambo wanayofanya. But it's happened that a third person also can come now and there. That third person is not known. Kwa hivyo kunaweza kuwa mtu mwingine wa tatu mwanakuja kwa na hamjui. Now who is trying now to steal you? Anajaribu kuwaiba. For example, you have a relationship with the TD Bank. Labda wewe uko na uhusiano na TD Bank. And you know that you deal with them. Najua kwamba unatumika na TD Bank. And when they call you, it's normally it's normal or it's natural that when they call you, you take the call because you know that you have an account with TD. Na wakikuita watasema kweli hawa niko na bank, niko na account na TD. Acha nikamata telefoni yao. So now you receive a call saying that TD is calling you. Napata simu nasema TD nakuita. And that call you are receiving is not coming from TD. Na hiyo call, telefoni haitoki kwa TD. It's coming for another person, but he pretend to be TD. Mtu mwingine anaita kwa niaba ya TD lakini haiko TD, haiko bank. That the person now we are calling a third person. Na hiyo ni mtu ndio tunaita mtu wa tatu. So now he's telling you to give him your information. Anakuambia unipatie majina yako yote. Because you have a problem with their bank. Labda uko na shida na bank na hiyo bank yako. So now he is telling you now, give me the card number, your card number. Anakuambia nipatie card number. Because you have a serious problem with that. Sababu uko na problem iko serious. Now you are there because you hear that it's TD and you have an account with them. Sababu uko pana hiyo kwamba ni TD na uko na bank na huna account number. And most of the time we know that these banks they have a relationship with the government. Na tunajua kama bank ziko na uhusiano na government. Now you start giving your information to that person. Na unapatia information kwa watu. And whenever you give the information to that person, unapopana information kwa watu. He's not really TD. Na haiko TD. He's really a thief. Na ni mwizi. And he will enter in your account. Ataingia mu account yako. And he will take maybe everything. He will take your money there. Na atachukua pesa zako mule. That is fraud. Na hiyo wanaita fraud. That is a scam. Mwizi. Now many people, many seniors, they are victim of those kind of the thing. Na wazee wengi na watu wengi wanapitia mashida mbalimbali. So it means we have to be careful whenever you receive the call. Kwa hivyo lazima tu tira attention wakati tunapata telefoni. Mostly for the seniors. Hasa kwa wazee. Don't respond to every call. Kwa hivyo usikubali kukamata telefoni ya kila mtu. Especially if you don't understand what they are speaking to you. Na hasa kama hauelewi nini niko nakuambia. It's better you don't respond to that call. Ni mzuri usikamate telefoni ama usijibie. Maybe if you have somebody who is maybe who's near you, who's close, who is with you in the house, you can understand the conversations. Labda kama uko na mtu mwenye ataelewa mazungumzo. And you'll be able to help you to know if really it's coming from TD or it's not coming from TD. Ila atapata kusaidia kujua kama kweli hiyo inatoka kwa TD ama haitoki kwa TD. Because many people they are victim in this kind of the things. Watu wengi wako na shida kupitia hiyo. Wanaibiwa moyo njia. So that now we say fraud and scam can take many forms. Kwa hivyo wizi na fraud inaweza kukamata njia mbalimbali. It was only an example. Hiyo ni mfano. So you need to understand that there are people who can scam you, there are people who can also try to steal you using so many techniques. Yeah. Kwa kuna watu wengi wanaweza kuiba wakipitia njia mbalimbali. And what they do, they target most of the time the older people. Wanafanya nini? Wanatafuta situ wazee. And maybe also they can even use children also. Yeah. Na wanatumia hata watoto. Yes, they can use children because they know children it's very easy to manipulate also children. Na watoto ni rahisi kuweza kuwa manipulate. So
we go to the fourth abuse. Kwa hivyo tunaenda kwa ya nne. Abusing family agreement. Kuabuse vitu ya familia. Abusing family agreement is another form of abuse. Kwa hivyo kusipokuwa na ile masikizano katika familia. I say abusing family agreement, yes. Ile agreement ile makubaliano. Yeah, often families enter into informal agreement with that are designed to help everyone. Na hasa kama nani bisa kusaidiana kila mmoja kwa mmoja. But have no legal backing. You can get an agreement as a family, but there's no legal backing. There's no legal maybe papers you sign. We just talk only. So I can give an example. Older parents, they can sell their home to their children, to their adult children. Wazee wanaweza kuosha manyumba zao kwa watoto yao, wazee wanyosha koma. And split the profit with their children. Na kuweza kugawa ile mali yao kwa watoto. So this agreement can unintentionally create various risks of abuse. Na hivi inaweza kuleta shida katika hali ya kuoneleana. So it's very, very important whenever you are in this kind of agreements. Ni ya muhimu sana ukiwa katika hali ya makubaliano. To whenever you want to do this agreement, to make sure that maybe there are an agreement, there are papers you are signing which is defining the process you would like to take. Kwa hivyo ni mzuri mpaka kwa maandiko mnaandikiana kwa sababu ya ile hatua mtaka kama unataka mtako shamba, unataka nyumba, unaweza muandikiana. Because at long it can create problems, can create conflict in future if there is no document you wrote for those children. Na kwa siku zitakazokuja zinakuwa kwa mbeleni inaweza kuleta shida katika jamaa. So in order to avoid this abuse, you need normally to make sure that there is a paper which is being signed, an agreement which is being signed. Maybe it can be even in front of an attorney, in front of a lawyer. Kwa hivyo ni mzuri kama unapatia mtoto ama afanye nini, mnaandikiana mbele ya mwanasheria ama mbele ya mtu mwingine. Don't say only because they are my children, I'm giving them and it remains there. No, make sure that something is really written. It's very, very important. Sema hii ni mtoto yangu nampatia tu. Hapana. Lazima kitu mwandikiane chini juu kesho haujui itakuwa namna gani. Sometimes inside may be that sharing of property. It can be your amount of money. It can be for your children. There's that sharing which is like that. If you are still alive. But if it's not written, that there is your share because you are still living, you are a senior, you need to live. They may take everything. If they take everything, you're gonna struggle. But they're gonna say, no, our parent, he gave us this and this and that. But it was not written. Because you did not write down. At last now it brings problems. There is also an abuse what we call improper use of funds. This occurs when someone who has access to older person money he's using this money for unagreed purposes. It means he's the one helping him in order to use his finances, I can say. But most of the time he's spending money in other things than the ones he agreed. Is that very, very bad? For example, a caretaker. So somebody who's taking care of you. He purchased things for themselves. When buying groceries for the person in their care.
So sometimes maybe that was the example I was saying here. Kama gisi nikisema hapa, it may happen that whenever he's doing maybe shopping for grocery or whatever, he's buying things for himself instead of buying for you. And maybe if he's gonna buy for you, there are little things that he's buying for you. Akienda kwenda kununua chakula, labda anaweza kununua yako, nifanye mfanye tu nani ananunua yako ya $10, yana kama $20. And it's your money he's using, he's helping you only because he's there to take care of you. Yuko na kusaidia, lakini yuko anatumia na pesa zako. So you need to understand that. Lazima tupate kuelewa. Because it's your money, and that money has to be used in a good way. Lazima ipate kuitumikishwa katika njia nzuri. Yeah, because that's what we call fair. To be fair. Ndio nataka kusema hiyo ndio haki. Whenever he's doing that, he's stealing you. Na anapofanya hivi yuko na kuibia. And it's not good. Na hiyo sio. Even God who is in heaven, hata Mungu aliye juu mbinguni, he's not happy of that. Na hata furahia. Because it is really your right. Kwa hivyo ni sheria ni sheria yako to benefit to what you are receiving or what you deserve. Kwa hivyo kupata ile mambo unaipata. The another one you said is theft. Wizi. Well, theft is a risk. Theft. Kuko ingine wizi for all people. Kwa watu wote. But older people are particularly also at risk. Na hiyo si tu ni kwa wazee ndio wako katika hiyo risk. Especially when they have care needs. Hasa ukishakuwa katika nyumba wazee kule kwa wazee. If they have care needs, it's also easily that they can also steal from them. Na kama uko katika hali ya mabezo yake, anasema nahitaji kitu fulani, anaweza kumuibia. It means thieves can exploit or can use an older person's specific physical or mental vulnerability. Kwa hivyo wizi ama mwizi anaweza kutumia hakika kimwili ama kiakili kwa ajili ya kuibia. Maybe you want to buy something somewhere. Anataka enda kununua kitu huko. But a person, he sees that you don't have that all those, let me say, those qualities in order to run and bring it. Anaona kwamba hana nguvu ya kukimbia ama kwenda kutembea kule kununua. And he sees that you are in need. Na anaona kama uko katika hiyo hali ya and he tells you, let me go and buy for you. Anakuambia acha niende nikununulie. But you don't know him, don't trust him. Haumjui, but because you are in need, sababu uko katika hali ya kuhitaji, you give him money. Unampatia pesa, go and buy for me. Wewe nunulia. No, that's not. Don't do that. Usifanye hivyo kwa if you don't trust kumpatia mtu na mwenye haumwamini, usimpatie. If you don't trust a person, kama waaminie mtu, you don't know him, haumjui, even though when you are in need, hata kama uko katika hali ya unahitaji mahitaji, don't do that. Don't say he's a good Samaritan, you go in and buy for me. Huyu ni mtu mzuri, nimekutana barabara, ni mtu mzuri, hata nienda kununulia. No. Hapana, kufanya hivyo. Don't work like that. Usifanye vitu kama you make sure whenever you need something and you know that you're going to spend your money, unajua kwamba unahitaji kitu na unajua kama utaenda kutumikisha pesa zako, make sure that somebody you are using, tumia mtu ambaye ule utakayotumia, you trust him, unamwaminia, and he can bring what you are sending, na atakuletea ile kitu unachokihitaji, him to bring to you, ambaye atakakuletea. So there is what we call inheritance impatience. Na ingine ni urithi katika uvumilivu. Inheritance impatience, katika hali kutokuvumilia. Yeah, this occur when adults feel that they are entitled to maybe to receive something from their parent or from their grandparents. Kuna watoto ambao wanaona tate yetu ama babu yetu, sasa wanaanza niko nataka kupata kitu kutoka kwao. You see that maybe they are older enough, wamekusha kuwa wazee zaidi, they have so many things, they have assets, they have houses, they have so many things. Wale wazee wako na manyumba, wako na mashamba, wako na mangombe, but you are not patient. Lakini watoto hawana uvumilivu. You are not targeting what you see. Angalia ile wanaona. You think that now it's the time they have to give you something. Sasa wewe uko nasubiri tu watatu wanipatie vitu. They have so many things. Wako na mambo mengi. Why they could not give me this and that? Mimi hawaniwezi nipatie ngombe, hawezi nipatie mbuzi, hawezi nipatie kuku. So we are now old enough to deal with our own things. Kwa hivyo kwa mzee kutosha kupata kuongoza vitu. So now when this spirit is coming within them, na wakati hiyo kitu inakuja ndani mwao, this could cause them to try and take their asset from them. Kwa hivyo hiyo inaweza kutuma wanakamata vitu kutoka kwao. It means they can take from their parent without their without their authorization.
wanaweza kuchukua kutoka kwa wazazi yao bila hata ruhusa kutoka kwa wazazi yao. It means they can steal. Kwa hivyo wanaweza kuiba. They can steal so that maybe they can achieve their goal. Wanaweza kuiba ili wapate kufikia lengo lao. It means now when you are senior, Kwa hivyo kama uko mzee, you have also to be careful. inabidi uwe makini. It's here that the say example includes stealing money from parents' bank accounts. Kwa hivyo hiyo inaweza kuibia wazazi wao hata watate yao pesa kwenye bank. It may happen that you give him, it's your son. Labda mtoto yako kijana, You give him your card, unampatia karte yako, and he go to the bank. anaenda kubank. And because he was having already this spirit Sababu alikuwa anaishi na hiyo roho ya of kuibia. saying that my father, he has a lot of money, Baba yangu yuko na pesa mingi. my grandparent has a lot of money, Babu yangu yuko na pesa, tata yangu kuna pesa mingi. and he offer himself his heritage without your authorization. Na anakamatia yote ambayo anapenda bila hata kumruhusu. They take your money. Na hiyo anakamata. So you have to, it means even though when you have children in the house, you need to understand them, the spirit of every child. Kwa hivyo hata kama kuna watoto nyumbani lazima upate kuelewa roho zao. Yeah. Because they can take you in a very, very bad situation. Wanaweza kukubeba katika hali mbaya. And you are going to regret. Because you say it's your son, you give him your card, but he was trying now to develop a certain spirit of saying no. Ile shida mambo ya kabaila maneno mtu hawezi kubeba kama shitu chingali bajima. Ngoja tumalize utakia kusema kidogo. Yes, that so we have to be careful to that. Kwa hivyo ni lazima tupate kuwa attention kwa hii. So there is another. Kuko ingine. Let me stop by here. Tutamie hapa. It's already enough information. Kwa hivyo I think it's enough information. Kwa hivyo iko information. There are so many things we can discuss here. Kuko mambo mengi ambayo tunaweza kuzungumzia. And because we are going to have a second training. Kwa hivyo tutapata ingine mafundisho. We are going to, it means we will continue from where we stop. Kwa hivyo tutaanzia hapa tumemalizia. So I don't know if there are some discussion we can have from our experiences, from the things we discuss here. Kutokana na experience na Kiswahili. Experience yani mambo uliyopitia mbeleni, utaalamu uliyopitia mbeleni, sijui kama huko mtu anaweza kuzungumzia naye bin alishaona ama bin anaona ama bin ama maswali. Or an experience you are passing through, you don't know how to handle it. Maybe there are some people who can help here, because we are here to help one another. Kwa hivyo tuko hapa njoo kusaidiana, kila mtu anaweza kutoa ile nani alipitia ama yenye anapenda kusema kwa ajili ya yeye tumezungumzia. This is the purpose normal of this gathering. Na hiyo ndio shabaha ya kusaidiana, imetuma sisi tunakutana hapa. It means we give a short information. Kwa hivyo tunapana information kidogo. And we can discuss a lot. Kwa hivyo tunaweza kuzungumza mengi. From the experiences we have one another. Kutokana na ile ujuzi tuliweza kupitia kwa miaka ambayo tumefikia. Now the discussion is open. Kwa hivyo kila mtu iko huru. Sasa Grama ataka kuzungumza. Yeah, Grama, you are the one who wanted to. Kusungulia kidogo mimi nasema. Na mkitabu ya Mungu banaandika ile mambo kama mwenye bumpyanyi wa kupiana kama mwenye achingaki mjima bile bintu ni byake. Na kama anakufa njoo wewe utapiana. Kama kwa mtoto yangu njoo utapiana. Yeah, sasa kama niko mjima slowly Grama. Yeah, slowly Grama. Grama, she's saying that normally it's natural normally if the people your parents they're still alive, that's what he's saying. If they're still alive, I think they're still in control of all those things. That's what she's saying. Until now, until she died. It means kama mimi nakufa. It's mean when she dies now. Wa kupiana tapiana. When she dies, that kama ningali mjima ni bintu yangu. When she's still alive, all the property is remaining for her. Ile bintu yangu. Mimi kama mimi naona sema niko na bintu hivi na hivi. Mimi naona sema batoto banachaka kuuji. Simisha kuandika karne yangu, mimi naandika mimi kama mimi nakufa kintu fulani ni kia fulani. So yeah, I have a small book notes. I wrote inside, maybe if I pass away, this belong to this person, this belong to this person. I have that book notes to write how I want to share things.
Batoto nitakabula vile kuna mtu mpatia kintu yake. Me hapa niko mjima. I still alive here. Nina sura yake na batoto. I speak with my children. Ula anapenda kintu, ninapenda kintu fulani. Somebody who needs something. Simina mpatia pa bujima. I give to him. Asa kama mishi mpe kintu. If I am not giving anything. Yangu, and I not put his name in my notes. It's not for him. Even myself. You are my elder sister. Whenever you pass away, I will not give your trouser, even your money. When you are alive, you do not give that order to do so. Hiki kintu ni cha fulani. Mewe kama unipatie mubujima, hata unakufa huku milionea, angalia ile mali yako hapana. Juu pa bujima hapa, ile milioni yako, wewe unipatie yake. Tunikala na batoto. Bale batoto tuna batoto wa mingi. Leo huyu anakuwa na sakosha, analeta mkate, huyu analeta. We have so many children. Wewe muzaji pale, siku na vote. Mbatoto yako mlo na vote. Huyu mtoto ananiaka, mbuze yangu ananisaidia. And parents, you know your children. This son helps me. This son, when he has something, he does not give me. Wewe baba muzaji, shiro yako ile ni temwe. You are a parent, you are somebody to testify about what you see. The way we live with our children, we take all of them, those who bring, those who don't bring. All of them, they are my children. Yes. Mina mwanjikia fulani, kama mina kufa kintu fulani utabeba, sanyi utabeba, ile nguo utabeba, lakini ile nyumba ni ya mtu fulani. Njoo vile jua kusema nini, jua kukata mabukonvya kama ulisha kufa. In order to avoid conflicts, yes, whenever there is something which is written, it helps really to avoid conflicts. Most of the time, parents, we are really the source of the problems. I saw my pastor. He really brought a problem in his family. My pastor, I'm staying in Africa. He was not really old, he was still young. We are already really seniors. That pastor, when he was passing away, he said before he passes away, everything I have, it is for my family. Nobody is going to take one thing. The young brother, young sisters, that really, he considers them as a family. He was having 12 children. 12 children. In those children, nothing he left to them. In the house he was having, it was in the hands of the family. When he passed away, they said the wife and children, you need to go out. We want to give our property to our family. And the wife was not on the paper. He's going to leave things to who? This husband, he left me with 12 children, nothing he left to my children. Trousers, he will take back everything that I left, they will not take anything. So they said, you left things and your wife is refusing to give things you left. She has also to die. I have even pictures.
The word Mama is saying here is true. Ni pastor wetu tulikuwa natumika naye parosi. It was our pastor. We were really working with him in our Na church. mie tulikuwa ndio bafondateur ile parosi. We were the founder of that church. Ile eglise yetu Lubumbashi na sasa ni eglise mnene ya namo make ile banaitana sema ba mitendele ndio ba shalom. The church is in Lubumbashi. Ule pastor wetu aliachana mimi kumwaka moyo. So we are having a difference of 1 year of that pastor. Mimi wa 48 yeye 49. I'm born in 48. He was born in 49. Tulikuwa natumika naye. We were working together. Sasa hivi tunamwona. The way we are with you, Pastor. Mimi ndio nilikuwa naye ajue wapi. So I was his assistant pastor. Kwa eglise yetu In our church, iko bantu mingi sale samedi. we have so many people. Like today, Saturday, Unaingia bantu 300. we can have 300 people. Guys. Tuko niingia 9 We enter 9 a.m. kutoka 12. and we can leave the church at 12 p.m. Na leo Today, ina mambo mama anasema vya kweli. what Mama is saying is true. Ule pastor wetu alifanya ile. That pastor, he did a mistake. Paka mimi nilianza kumkosea. Even I was trying to counsel him, to advise him. I was his advisor. Ashwanza kunishikia. He was not listening to me. Alikamata bintu vyote. He took everything. Anaandika mdeni ya batoto ya banduku yake. The property, he wrote the name of his family members. Mwenye kuzala batoto 12 kwa mama. But he was having 12 children. Sasa But lufu na lolo na mbeba. the death came Ambisi. and he died really suddenly. Aliacha nyumba yake mzuri sana. He left a very, very good big house. Na binti yake. And he thinks Bibi yake his wife ashikuandika kumikanda. was not written in his, let me say, in the will. Ashikuandika hata batoto. Even the children were not in the will. Anaandika familia. He wrote his family. Anakufa sasa. And he passed away. Familia yake inatoka kwa Kanani. The family is coming from Canaan. Asante wa baby tanduku yetu. We are coming to take the things our brother left. Umepala anaandika mkanda. But he wrote a letter Anasinyale familia yake. and he announced to his family, Nakufa binti yangu yote ni bienu. when I pass away, everything I left is for you. Anasabu bibi. But he forgot his wife. Anasabu batoto. He forgot his children. Sasa pala familia nakuya. But the family now came. Banaanza kusema tunaomba binti tanduku yetu. They are saying now we are coming to take the property our son left. Bibi anatosha binti yake ya ndugu yabo. The wife is taking everything for Anaviweka saa kutima. his brother. Mbebe binti yake yote. And he said, take your things. Wao anasema tunabeba hivi na nyumba. They are saying we are taking things with the house. Yeye bibi anasema afu nyumba mtabeba. The wife saying, how are you gonna take also the house? Watoto hapa mitikana nabo wapi? Where I'm gonna take my children. Asema mikande yote ndugu yetu ajaje. You can see the papers, the will that your husband left. Banaangalia kwa mikande kuna batoto. They see on the paper in the will there's no Hakuna children. jina ya bibi. There's no name of the wife. Bibi anasema kwa vile The wife said, because atakufa nitakufa hapa. even to die I'm gonna die. Siwezi kwanza ubakia kwanza ulale nje na watoto. I cannot accept to start sleeping outside with my children. They said, we're gonna take the house. Go out, you start paying, maybe renting outside. Bibi alikatala. The wife said no. Bibi mkatala. When she said no, Ile familia bwana inaleta sauti. the family of the husband brought the voice. Shiba luba kwetu sauti ni ya kawaida sana. You know, the voice of Baluba is very, very important. Bibi anakufa. The wife passed away. Bwana yuko na miaka 6 na kipanda kwa bulongo. The husband have 6 years and a half in the soil, in the ground. Mpaka hapa shitu kwa Canada. He passed away. We are already here in Canada. The pastor, my colleague, Hapa sasa bibi una miaka 3 bulongo. now the wife has now 3 years in the ground. Alikufa ndio bubaya bwa kukosa kwa kujua kuandika testament. He passed away because he's not really right the will. Ndio pale hapa tuko. As we are here, Tunapaswa kushikia namna gani utajumu kuzala batoto tuna batoto kamili. we need to understand, because we are having so many children. Inapaswa kujua karakteri ya mtoto na mtoto. You know the character of each child, Na karakteri ya bibi yako. and the character of your wife in the house Kuandika testament. before you write the will.
unapaswa kuwa na akili. You need to have wisdom. Ule mwenzetu alikufia ni mbaya. My colleague, he passed away Cha kwanza kwa sababu kushika sauti because he was not ready to accept the advice. na ya pili alifanya ile kwa shuka andike bibi na watoto. Secondly, the mistake he did not write his wife and his children. Ya kwanza family ni nini? What is the meaning of family? Family ni bibi na watoto. The family is your wife and your children. Kisha familia kumgongo yako inafuata. Now the extended family now can follow. If you forget you forget your wife, your children, that family is gonna die. That is what happened to that pastor. It's really in Lubumbashi. The thing we are talking about here is not really a fake story. It's something which happened. One day I'm gonna show you the picture of the video when he was buried. The past month it is was the anniversary of his death. That's why we are saying it means even here that can happen. It's something we need to treat one another. This is really my testimony I would like to share with you. It's not really a fake story, it's something which happened. So we need to understand that. So I don't know if is there any other person who would like to say here. Thank you very much for really your very very powerful testimony. Yes, Mama also would like to say something. Here I would like to touch the issue of seniors. I can take the example of our grandma here. Our grandma does not know how to speak English. Maybe also she's getting some money also. He can be in need of something. In whatever he receives, sometimes we can abuse. Maybe he needs slippers and we cannot buy slippers he needs. Maybe there's something she would like to eat most of the time, but we say she's really old enough. She's really old enough. Let me really be smart in my fashion of wearing. It means in terms of money, most of the time seniors they are really victims. Yeah. God really should help you and also give you wisdom. Most of the time, if you don't understand the language, children they come, they know the language. They can really maybe fake you in writing only. And you cannot really far from what you are receiving from the government. And maybe what you receive, it can go another way. Maybe you are being told to sign somewhere and you don't know. So it's your money. But I take it somewhere else. Maybe you wanna eat fish, but you cannot eat fish. But you are eating what you don't want. It's not good. These people, they worked a lot. They brought us here on earth. And when we are in these ages, like our senior mom here, we need really to take them to whatever she wants to eat, and we can really give her. For seniors,
it's not good. Tunatumika na wazee kumakazi. We work with seniors at work. Tunaona kata savo ya kukoga unakutana hana. Sometimes we see even the soap for taking shower, he doesn't have. Unaenda murumu ya mtu mwingine ndio unaenda kamata mnawishi. We go to somebody's room to take the soap so that you can come and maybe nurse the person. Even the socks, nguo hata sawa tunazima. Sometimes even we borrow the clothes. Watu walitufanyia kazi, walitulea, walitufundisha. Leo tunayo kuandika ni grace yao. We know to write because of them. Yeah, il faut kuwa honore bangali bazima. We need really to honor them, to praise them. Baze vraiment hiyo ni and to take them really with importance. Bana ba abuser financièrement sana. Most of the time really this abuse are really a reality. Physically, mentally, mentally, emotionally. Yeah, really it's a reality. Kama gouvernement vraiment tafute méthode ya kueviter hivi, kwa avoid hivi. We have to really to encourage this government really. Bia kweli mimi nakuonyesha. Mimi naonepa mimi. Okay. One by one. I see. The discussion is very interesting here. She's saying that mom is saying that it's true. Yeah. Yeah, that's true. Inasemewa ni kweli. What we are saying here is true. Mimi niko na example email last week kwa kazi. I have an example last week at work. Huyo baba anatoka from Europe. That father is coming from Europe. And he comes from Europe. Alitumika sana mwenye nchi. And he worked a lot in this country. Invest. And he invested. And alikuwa na manyumba zake mbili. And he was having 2 houses. Lakini hakozalaka hakuwa na mtoto. But he was not having a son, a child. So salipo alikatia vitu vyake vyote kwa akaweka kwa nephew wake. Will yake akaandika iende itakuwa ya nephew ndio iko na mwadi. Mwipwa wake. And in his will he said that the belonging he has should be for his nephew. Na wewe mwipwa wake iko Europe. His nephew he's in Europe. Sasa wakati ilifika ule baba anagonjwa. When it happened that now that senior was now getting sick. Sasa alikuwa na heart failure, roho inakuwa na udhaifu. He was having a problem with his heart. Sasa inabidi bambebe kwa hospitali waende changer kitu yenye wanamweka. They needed to take him to the hospital, maybe to change the machine they put inside. Ule mtoto mwanaume wanaanza tafuta sasa nephew, sababu kumubeba kule ilifaa kuwe na mtu mwenye atakuwa na ile siku yote mzima, mwa batalipa akuwe na siku yote mzima kumshindikiza. To take him to the hospital they need to have somebody who's gonna be with him daily there. Sasa wanakuwa wanamuita nephew juu ato autorisation ya kusema anakubali pesa zeziko mkonti batoe half ya kumlipa ule mtumishi. So now they are calling the nephew so that he can give a half, the half of the money which is in the account so that they can pay the somebody giving him the service. Banaita nephew kwanza aliujisha aisha ujisha nyumba zake mbili. Nephew he sold already 2 houses. Wikwa yake aliujisha nyumba mbili. He sold already 2 houses. Iko above 2 millions. He is above 2 millions. Baranza muita sasa atoe autorisation. They are calling him to give only the authorization. Telefone anashange. He changed his phone number. Banamwandikia email amampati. They sent him an email, they can't reach him. Hospitali inaita nasema kama huyu mtu akui ku rendezvous. The hospital is saying if the guy is not coming for the appointment. Kala kakitu ke balimweka mule kana expires. The machine they put inside sometimes it expires. Na ikisha expire, when it expires, anakufa manake anaanza enda kufa anaanza enda chini anakuwa palliative. It will be a way for him to die. Na kumubuki ingine a rendezvous ya ule mtu. To book another appointment. Mpaka peut-être 6 mois. After 6 months. Juu ilishakuwa isha yali. Because it is full. Na 6 mois hatakuwa tena alive. 6 months not gonna be alive again. Kinu unawaza huyo mtu hai. Balisha mutafuta nevi. They are looking for the nephew. They can't really get him. Alibeba makuta tu. He took only money. Na kafika na change kila kitu. And he changed everything.
Na haiko ndio atalipa hizo makuta, ni makuta zake ziko tu mu banki za huyo mtu zaliweka. The money is just in the account that the guy was investing. Lakini vile bakumupata yeye atoe tu ruhusa. Because they did not really get him so that he can give the authorization. Hawezi gusa kuzile pesa. They cannot touch that amount of money. Hiyo habari nikasikia niko chini. When I listened to that story, I was really annoyed. Ni huzuni sana. It's really a sorrowful news. Na sivyo tenjoko tuko tunaenda kule kumzee. And also we are getting there also. Kwa hiyo Mungu atusaidie na kufanya maamuzi vizuri. God really should help us so that we can take good decisions. Yes. Na mimi niko nataka kugusia kitu kimoja kuhusu telefoni. I want to say something concerning the phone. Kwa sisi wote iko tuko wazee. To all of us, it's not only for seniors. Tunatilia attention kwa telefoni. We need to be careful with phones. Na tuambie ndugu yetu ni kwa hata nje ya Canada. Let us tell even our people who are outside Canada. Wanaiba sio nyukua hapa. They still us who are here in Canada. Na wanaiba ndugu yetu nyuko nje. Even they still our people who are outside. Juzi mie peki. Yesterday myself, nilipata telefoni. I received a call. Mtu yuko Nigeria. Somebody is in Nigeria. Yeye anambia sasa uingie mu conference ya Bavira na Fuliru. He telling me you are called to enter in the conference of Vira and Fuliru. Scam now. That is scam we are talking about. Yes. Nikasema wewe ni nani? Who are you? I'm here. I'm calling you. Wewe ingia tu. I'm calling you. Enter only. Sasa haiwe kama na mimi nikamwambia hapana. Yenye uko nasema mimi nataka kujua uko wapi. I want to know where you are. You are calling from where? Kama singejua sauti ya Nigeria. If I could not know that this is a Nigeria voice, ningesema ngacha niingie. I could say let me enter. Napata information zako. Na pale sasa nakamata ile telefoni. When you take that phone, watakamata jina yako. they take your name. Watakamata kila kitu. They take everything. Na wanaingia banki yako ya kujua wanagawa pesa. And they enter in your account and take your money. Na kesho unaweza kupigana mnyumba makichwa. And you start now fighting the house yourself. Mtoto wangu ndio niiba. My son took this. Huyu ndio niiba. My daughter took this. Kwenye bataka kujuia kama hayuko hivyo. The time they gonna know that they were not them, itakwisha kwa late. It will be late. Na abata you baba. For that reason, kwa hivyo nitaka kukusia, I won't touch this. Kila yeyote atakayekuita kwa telefoni, atakayetuita, everybody who mimi niita siko mzee. Everybody who tries to call us. Mimi siko mzee. They call me but I'm not really senior. Singekuwa ninajua hii ni sauti ya Nigeria. If I did not know that this was a Nigeria voice. Na mimi nikamfuatilia. And I tried to follow him. Unaona? Yeah. Bangeniiba, kesho ningesema ni watoto yangu ndio waliiba pesa. Hivi na hivi. They could have stolen from me. Hapa mtu akiwa tu jina. Sio kama jibiria mtu. Kuna telefoni zenye zinafishaka jina. Yeah. Nikiwa tu namba M yako. Sasa vile mie ni Mondo jo last name yangu. Nikiwa nitaiona na siku niliingia kama Canada, nataiona wapi kuna tumikaka, nataiona kila kitu, nataiba kila kitu. If somebody through your name, he can know your date of birth, he can enter in your information and really rob you. Kwa hivyo, so for that reason, kwa kuwa mfupi, to be short, let us really be careful with the phones also. Kama haumjui achana naye. If you don't know the person, leave him. Ataka kwambia nikutaka sikupataka sawa, nilikuwa busy. I call you, I could not really reach you. Ama kuachia sauti. Tell him that I was busy. Lakini telefoni yoyote, for every phone, usikamate kama unaiyo. Kwanza sema nyamwe saba bamuka kwenye waliata kusoma Kiingereza ama nini, achana kama huyu ni nani. Atakuacha ni mie mkaka yako, ni mie mtu wa fulani. Joe okay nitie fulani alikuwa ni. For our seniors, if really you don't know really the person, don't take the phone. In 1 week ago they wanted to steal from me. Wiki yapita. It's not even a week. Kakangu pastor Montreal pastor. But there is another pastor in Montreal. Hiyo siku ilikuwa siku huyu mtoto wake wa mwisho kwa namaliza grade 6. Her brother, it means his last son. Sa alikuwa mudushe kwa nakoga na taenda. Kazi wanamtumia message ke hakuna gisi
ashinde ilikuwa aenda tumika kuna He was kumkazi. taking shower and they were telling him that there's no reason for him not to go to work. Sasa telefoni aliacha, He left the phone garso wake akamuletea, papa uko na message kanisa. and his son brought the phone telling him that there's a message of the church. Kanisa wa Pentecoste wanamtumia message aingie ndani. Kisi tu walikuwa wanakuita. The Pentecostal church is asking him maybe to enter in a conference. Na ila kuwa na maîtrise na mastress. With the stress, Akaingia ndani. he entered in the conference. Directement WhatsApp ikajibloki. The WhatsApp was really blocked. It was a scam. Ule mtu akabeba WhatsApp yake. The guy took his akaona WhatsApp. manimero ya watu yote ya Canada. He saw all the numbers of Canada Ndio anaanza kuita. and he started calling those people. Unisaidie napata problem. Help me, I have a problem. Ni mie fulani, unaweza nitumia hii This transfer. person could you send me the transfer Ma money? message zilingia. Messages started entering. Heureusement bakadute. By good luck, those people they doubted. Pastor Jamari azitumia ma message za hivi. Jamari can't do Bana this. try kuita They try to call kumsemesha hapana. They are trying to call him, he Akaangukia can't kwa bibi speak. yake. and they reach it, Deja pastor shanitumia message wanamskame his wife. bibi yake. Yeah. And the pastor means a scam. Njoo walimutukana. Kila mtu alikamata ile message tukana ule mtu kubloke. People started insulting that guy who was really scamming Kama them. wangikuwa erevules kupasta wangikuwa walishamuiba za If the cha. reason they were not smart, pastor could also be Yeah. victim of the Telefone kabisa. Special WhatsApp. scam. WhatsApp. That's why you see most of white people, they don't have a WhatsApp. They don't have WhatsApp. Oh. Yes. Oh yeah. Most of bali wanatumika WhatsApp, Yeah. Niko na Telegram. na mimi shaona nimebadilikia vile watu wasiwe wanachomoka nikaivuta Special WhatsApp. nikavuta straight nikasema WhatsApp hey WhatsApp haiko mzuri. Haiko mzuri. Nenda itoka hapo. Ndugu yako block. Mwenye heko ndugu yako. So you have to be careful really with this social media, Yes. WhatsApp, Zoom, all those things. You have to be really careful. Bana nitumia You mazumu have na to be delete careful. pale You have to be pale. careful. Sikuwahi hata na You have to have Alikuwa ananiita Nigeria. Nilikuwa na Joseph. Ungeingia tu basi. Joseph Yes. Joseph baba. This man is from Nigeria. Nikamwambia umewe kifulero. Nigeria people they want to scam him. Hayo kifulero na hiyo Kiswahili. Baba, Sasa iko ananiita tu pale. mzee. Wengi basi hiyo. Utaingia. Iko anambia Mkiingereza. Nikamwambia si atuongee Kiingereza. So he said that I'm not entering to that Zoom. Ongea Kiswahili na kifulero. Speak in Swahili or in Fudiro. Sasa from Uvira anambia Uvira wapi? Uvira na mimi Uvira njoo wapi? So they start arguing with the person. Yeah. Ulienda. So for I think for sure we have so many things we can speak. Yeah. I think we're gonna end up by here. Yes. We're gonna end up by here because we have Tutaenda kumalizia hapa, tuna mambo mengine ya kufanya. we have so many other things to do. Me too, I have one question. But we have I will say thank you for people who have come today. Niko na question mbele. And Speak for about that question, reason, next time maybe we are going to announce again. Maybe we